سلام سلام، حالتون چطوره؟ سلام 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 به دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ در لایو امشب با اندرو لوییس طراح معروف کانادایی گفتگوی خواهم داشت. شب شما خوش، خیلی متشکرم. اجازه بدین که من اندرو رو بیارم بالا. منتظرم که اندرو اکسپت کنه. های. Well, hello. Hi. How are you? Well, I'm fine. I'm fine. How are Good, you? great. I'm doing great. Good. So, okay. So, people are joining. Yes. Yeah. So, did you have a great Thanksgiving night? That's America. That's United Yeah. States. Oh, yeah, exactly. Yeah, You celebrated in October, right? yeah, we take a jump on it. Yeah. Yeah. Yeah, great. Okay. Okay, let me just introduce you. Sure. And do you have my picture and my voice clearly? Yeah, great. Really good. Okay. So just let me know whenever something happens, okay? Okay. The connection is poor or something, just let me know. Sure. Okay. سلام و شب بخیر خدمت دوستان عزیز. خوشحالیم که به لایو امشب پیوستید. با طراح کانادایی معروف آقای اندرو لوییس هستیم. روال برنامه هم به این شکله که من اول سوالها رو به انگلیسی میپرسم از ایشون و سعی میکنم که یه مقداری شما رو با ایشون آشناتر بکنم و پشت سرش ترجمه میکنم هر حرفی رو و در انتها سعی میکنم که 10 دقیقه یا یک رو به آخر رو بذاریم برای سوالات شما. بنابراین در طول برنامه سعی میکنیم که زیاد کامنت ها رو، یعنی روال برنامه رو خیلی به هم نزنه. Okay, so let's start with one question that you already have designed more than 1,000 posters. Yeah, I have. Yeah, that's a lot. A lot. A Yeah. lot. Yeah, okay. So how many of them, what percentage of them were for clients, for actual orders? And how many of them did you just design for yourself? Okay. And let me just translate the question first. از اندرو پرسیدم بیش از 1000 گفته میشه، خودش توی وبسایتش هم گفته که بیش از 1000 تا پوستر طراحی کرده. ازش پرسیدم که چند تا از اینها رو برای سفارش واقعی طراحی کرده و چند تاش رو به قول خودمون سلف پروموشن کرده، برای خودش کرده. Go ahead. Oh, okay. So most of my posters are designed for clients. Majority of them, probably 80%. 800 of the 1,000 are for clients. I do a lot of commercial work, and probably a small percentage that aren't are usually for social causes or for international exhibitions that provide a theme that I submit. Okay. میگن که از این 1000 پوستری که طراحی کردن بیشتر از 80% برای کلاینت های مختلفی، برای مشتری های مختلفی طراحی کردن که در واقع میشه گفت بیش از 800 تا پوستر رو برای مشتری های تبلیغاتی طراحی کردن و از بقیهش اون 20% که میمونه حدود 200 تا پوسترهایی هستن که برای مسائل اجتماعی، پیام‌های اجتماعی یا اتفاقاتی که در اطراف دنیا میفته برای اون طراحی کردن. Okay, go ahead. That's it. That's it. That's your answer. Nice and short. Yeah, exactly. Okay. So you think that a poster should have a client? That's what you think? Well, that's the work that I do. I think a poster should have a point.
it should have yeah, it should have a point. It should have either it's an actual commercial work, or even if it's a social thing, it should be a powerful message, not some decorative theme that doesn't do anything for anyone. It should have some power behind it. Exactly. That's what I think too. ازش پرسیدم که آیا فکر میکنین که یک پوستر لزوما باید سفارش دهنده داشته باشه؟ ایشون عقیده‌اش اینه که پوستر باید یک نکته ای رو توش داشته باشه، باید یک پیغام قدرتمندی رو داشته باشه و با پوسترهایی که صرفاً دکوراتیو هستند و فقط برای یک در واقع همین شکلی طراحی میشن بدون سفارش خاص زیاد موافق نیستن. Okay, and anything else? No. Oh, I don't know. I'm lost for words. I really enjoy working with clients on posters because sometimes they make you design a better poster. Like your first idea, wow, have you thought of this or this and this? You go, oh no, I never thought of that, because they have a different perspective, which gives you a different solution. So that's good working with a client. Exactly. ایشون هم نظرشون اینه که خیلی دوست دارن پوسترها رو برای سفارش دهنده کار کرده باشن و میگن که خیلی لذت میبرن از اینکه برای سفارش دهنده کار میکنن. ایشون نظرشون اینه که خیلی وقتا سفارش دهنده باعث میشن که کار شما ارتقا پیدا کنه، یعنی کار شما لول کار شما متفاوت بشه. از شما میپرسن که آیا به این موضوع فکر کرده بودین و شما فکر نکردین، و بعد از اینکه با ایشون صحبت میکنین، با سفارش دهنده ها صحبت میکنین، باعث میشه که کارتون یه مقداری بهتر بشه. Yeah, I totally agree with you on that. You know, something that most of the time we hear is that people think that clients don't know much about our work, you know? Yeah. That's the main thing that people ask. I mean, people are nagging about all the time, especially designers. They say that we are the designer, we know everything, we can design, and client doesn't know anything. What do you say about that? And let me translate the question before I forgot. در ادامه این سوال ازشون اینو پرسیدم که در اکثر مواقع سوالی که میبینید بیشتر طراحان گرافیک همیشه میپرسن یا دغدغه‌ای که دارن اینه که میگن که سفارش دهنده ها سواد بصری کافی ندارن و ما طراح گرافیک هستیم و ما میدونیم که باید چیکار کنیم، اما سفارش دهنده ما نمیدونه چیکار کنیم. What's your answer to that? You know, there's a lot of examples where I've had an idea and the client has said to me, you know, you never thought of this because we know our business better than you, and I don't know. It's. I believe it should be a collaborative thing, and I spend a lot of time educating my clients about current design. I show them examples, international design, packaging, branding. Even before I go in and show them my work, I get them up to speed. I educate them. Okay, great. Yeah, okay, great. ایشون نظرشون اینه که خیلی بامزه، نظرات ایشون خیلی زیاد شبیه به منه. بعضی وقتا که میخوام ترجمه کنم یادم میره حرف ایشونه یا نظر خودم، امیدوارم دقیقاً حرفای ایشون رو ترجمه کنم. ایشون هم نظرشون اینه که خیلی از مواقع حرف زدن با مشتری باعث ارتقاء کار میشه و به دلیل اینکه مشتری در بیزنس خودش اشراف کامل داره و ما هم در کار خودمون اشراف کامل رو داریم و بعد از این صحبت کردن با بعد از صحبت کردن زیاد با مشتریه که باعث میشه که ما درباره کار ایشون در جریان کار ایشون خوب قرار بگیریم و بتونیم اون ایده اولیه‌ای که داشتیم رو خیلی خوب به اجرا برسونیم. و یه نکته دیگه هم که گفتن که خیلی سعی میکنن که سطح در واقع سواد بصری مشتری رو ببرن بالا و قبل از این که حتی شروع کنن به طراحی کردن خیلی وقتها طراحی‌های مختلفی رو پیدا میکنن و به مشتریشون نشون میدن که از قبل مشتری در جریان این کار قرار بگیره. Great. Anything else? Yeah, like right now my company is hired to develop a name for a winery in British Columbia. So before the brand,
we're coming up with a name. So we've been researching this. And so we did a presentation on Monday, and before we even showed them our names, the ideas for names, then I just showed them like dozens of examples of beautiful branding and packaging and label designs, just to get their heads thinking in the right direction. Otherwise, you present these names, they're like, it's too startling for them. It's a bit of a shock. Yeah, so you have to exactly. warm them up a bit. Exactly. یه مثالی رو زدن، گفتن در حال حاضر یک کارخونه شرابسازی. Andrew, do you have me? Yep. Do you have me? Yeah. Okay. I just lost you for a sec. ایشون پیشنهاد گفتن که یک مشتری رو داشتن برای کارخونه شرابسازی در بریتیش کلمبیا، ایالت بریتیش کلمبیا، و ازشون خواستن که یک اسم بهشون پیشنهاد بدن، اسم برند رو، قبل از اینکه حتی برند ساخته بشه. و ایشون پرزنتیشنی که گفتن در دوشنبه به اونها تحویل دادن، کلی از شرکت چیزهای مشابه رو، برندها، لیبل، پکیجینگ، دیزاین، همه چی رو توش داشتن و به مشتری نشون دادن. گفتن اگر که این شکلی نبود، در غیر این صورت فکر میکنن برای مشتری یهویی خیلی ممکنه شوک ایجاد بکنه که مثلا متوجه نشه چی به چیه، اینجوری میتونه در جریان قضیه بیشتر قرار بگیره. Okay? Yeah, that's it. Okay. So about this special client that you said, did you do the research a lot about that winery? So can you say that you're like an expert? Oh, I'm not an expert in anything. But design is based on, I was thinking about this morning, design is based on a proper solution, and you need the research in order to provide that solution for any client. You need to really go very deep into every aspect before you arrive at a conclusion. Like if you were a lawyer, a lawyer will do that. They have, before they open their mouths in court, they've done their research. We have to do the same. Exactly. ایشون میگه که امروز صبح داشتن به این فکر میکردن که از نظر ایشون در واقع دیزاین و طراحی معنیش اینه که راه حل مناسب رو پیدا کنیم. البته قبلش بهش گفتم که آیا درباره این شرابسازی انقدری تحقیق کردی که بشه بگیم الان یه متخصصی؟ گفت من اصولا متخصص هیچی نیستم. و گفت که قبل از اینکه هر کاری رو بخواد بکنه خیلی زیاد تحقیق میکنه و بعد از اینکه خیلی زیاد تحقیق بکنه که در جریان ماجرا قرار بگیره، میگه مثل یک وکیل که قبل از اینکه بخواد توی یک دادگاه باز بکنه اصلا و اولین کلام رو بگه، خیلی قبلا بررسی کرده و کلی تحقیق انجام داده. Yeah, I do agree. Okay. Let's go to one funny thing. Let's talk about that time that Donald Trump tweeted about you. And let me explain to the viewers what happened. Sure. یک اتفاق بامزه زمانی افتاده که حدود 3 سال پیش, back in 2017, right? Yeah. It happened. Yeah. در سال 2017 یه مدتی بعد از اینکه آقای دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا رسیدن، اگر خاطرتون باشه مسئله دیوار مکزیک رو مطرح کردن و اینکه دلشون میخواد یک دیواری رو بکشن بین مکزیک و امریکا. و تو همون موقع اندرو لوییس یک ایده‌ای به فکرش میرسه، به عنوان شوخی یک طرحی میکشه. Do you have that? Let me see if I can show them. Yeah, I think I emailed you. Yeah, okay. Let me see what can I do here. داشتم سعی میکردم که ببینم این طرح رو میتونم الان نشونتون بدم. اندرو لوییس یک ایده‌ای داشته اون موقع که این بوده به شوخی یک طرحی میکشه، یک به حالت درخت‌هایی بین سر مرز امریکا و کانادا میکشه و توش میگه که یه ایده‌ای هم من دارم که بیاین کانادایی‌ها یک روش مؤدبانه، یه حصار مؤدبانه بین امریکا و کانادا بکشن. و این طرح رو Did you post it on your Facebook? Yeah, it's on Facebook, it's on Instagram.
توی فیسبوک و اینستاگرامش این رو شیر میکنه و بعد شب میخوابه، فردا صبح که بلند میشه میبینه بیشتر از 850 بار شیر شده و بیشتر از 18500 تا لایک گرفته و واقعا تا اونجایی میره که میرسه به خود ترامپ. What did Trump tweeted at that time? Donald Trump he said he wanted to build a wall between the United States and Mexico. And it's ridiculous. I mean, the idea is expensive and it's ridiculous. And in Canada, we're generally very polite people and very nice people. You are. Exactly. So I designed this little ad, look like from the government, saying we're going to not build a wall, but we're going to plant a little hedge between us, which I think is funny. Not a wall. Yeah. Doesn't do anything. It's just beautiful. And I did it over lunch hour as a joke, and it got insane. It was like 16,000 likes and 800 shares. I never seen anything like that. It just went boom. And I haven't had to experience this since, but it was bizarre. And, and then saw it, and he made a comment on his Twitter, and I can't get over that. That's just so funny. آره همینطوری که گفتم، فقط این جمله رو یادم رفت بگم که درست میگه ایشون. کانادایی ها خیلی به این که بسیار آدم های مهربان و مؤدبی هستن در دنیا خیلی معروفن. به همین دلیل ایده ایشون که میگه 100 ساعت نهار همین ایده رو کشیدم، ایده ایشون این بوده که به یک روش مؤدبانه یه حصارم که یه درخت کوتاهی بکشن و بعد ترامپ واقعا توییت میکنه و راجبش مینویسه که این he tweeted something like idiots, something like that, right? I think he called us, Canadians are a bunch of tree huggers. I don't know. آره بهشون هم یه بد و بیرایی گفته کانادایی‌ها فقط یه مش آدمیان که عاشق درختن و اینا. کلا بهشون بد و بیرا گفته. جدا توییت کرده، فکر کرده اتفاق جدیه و گفته خیلی ایده احمقانه. That's so funny. Well, I think as a designer, I think you just do things for fun and see what happens. And with this media now, like look at us talking bizarre, right? I think it's amazing. Yeah. So use the media to your advantage, and it doesn't cost you anything. And who knows what happens? I mean, Donald Trump, that's pretty funny. Yeah, it is, exactly. Exactly. You're so famous now. Wow. Don't know about that. گفتش که بله در واقع خیلی به نظر ایشون هم خنده‌دار و بامزه است و اینکه این به عنوان طراح گرافیک ما کاری که به نظرمون میرسه درسته انجام میدیم، عکس العمل نشون میدیم به عنوان برای اتفاقایی که اطرافمون میفته و با توجه به تکنولوژی های الان نمیدونیم تا کجا میره. خیلی زیاد ممکنه پیش بره، مثل همین الان که من و ایشون داریم با هم صحبت میکنیم و خیلی اتفاق عجیب و جالبیه دیگه. و خلاصه سر این اتفاق هم به اون چیز اتفاق بامزه‌ای افتاده. حالا از نظر ایشون یه مقدار چیپ و بیزاره ولی خب خیلی خنده‌دار بوده دیگه. Yeah, okay. It was so funny. It was. Yeah, okay. Another question that I have for you. بله دوستان لایف سیو میشه. بله حتما لایف سیو میشه اگر اتفاقی پیش نیاد. Another question I have for you is that colors are very I don't know. First, when I see your posters, first thing that comes to my mind is colors. Your posters are so colorful in vivid colors. Tell me about them. و ازش پرسیدم که وقتی که به پوسترهاش نگاه میکنیم بسیار رنگارنگه، رنگ‌های خیلی شاد و پر هیجان داره. حالا دوست دارم که درباره نقش رنگ برامون بگه. Okay, go ahead. Color. I love color, but it started in my main subject was design, art and design, but my secondary subject was textiles. So I studied textile design, fiber art, but mostly textiles, and I love patterns. And I traveled a lot to South America and Mexico, Latin America. And the colors there are so amazing, and that's like totally come back with my work recently. I love, so use color. Why not? I mean, you have a whole
orchestra of Pantone colors you can use, right? So why not use? Exactly. ایشون میگن که اول آخرش رو ترجمه کنم که با مزه بود. میگن که از رنگ‌ها استفاده کنید، چرا که نه. شما یک پلت کامل رنگی رو جلوتون دارید از پنتون ها و به مثل یک ارکستر کامله، میتونید ازش استفاده کنید، چرا که نه. و بعدم گفتم که من فکر میکنم استفاده زیاد من از رنگ ها برمیگرده به دوران دانشجوییم که در واقع رشته لیسانسشون رشته آرت و دیزاین بوده و در واقع رشته دومشون پارچه و طراحی بوده. موقعی که روی پارچه و طراحی پارچه کار میکردن خیلی خوب بافت براش خیلی مهم بوده و خیلی زیاد سفر میکرده به امریکای جنوبی و همینطور به کشورهای لاتین و وقتی که برگشته این رنگ و اینها رو با خودش آورده و در کارش زیاد استفاده میکنه. Yeah, I love your posters. I think mainly because of the colors. Apart from the idea, the brilliant idea that they represent, the colors are great. Well, color, you know, you can project emotion with color. Like it's simple. You know, you think about an entire yellow poster has a feeling, an entire red poster has a feeling, or a blue poster, or a black poster, white space. It has that in colors for me. It's like, you know, like that green color there in that rabbit gives me a certain flavor, whereas that orange there is very different in terms of the emotional response. So you have control as a designer, illustrator using color without even doing any design. Exactly. ایشون میگن که رنگ ها خب طبیعتا خیلی رنگ رو دوست دارن و میگن که رنگ ها خیلی در واقع احساسات، بیان احساسات رو میکنن و شما میتونید بدون هیچ طراحی کردنی از طریق نشون دادن رنگ ها بیان احساسات داشته باشین. به عنوان مثال اون رنگ سبزی که در خرگوش پشت سرشونه، عطر و طعمی که به فضا میده خیلی متفاوته با اون یه مقدار نارنجی هایی که توی اون مجسمه کنارشونه. بنابراین رنگ ها خیلی تاثیر دارن و حتما از رنگ ها استفاده میکنن. Yeah, okay, great. Let's move to, real business and the part that we have to negotiate with the clients and we have to, you know, this part, okay? First of all, tell me, do you work alone or do you have like a team with you? Say that again. You don't have me? You don't have my voice? No, I'm getting messages in all and I know. Let's turn the comments off, okay? Your comments are fine. I get other people texting me and yeah, okay. You didn't turn your notifications off, right? Yeah. We're good now. Yeah, okay. So, question again. Question. Do you work alone or you have like a team working with you? I right now have about 6 freelancers working for me. Years ago, I had about, I don't know, a number of employees that used to work. But now I like a freelance. It's more kinetic, it's more mobile, agile, whatever. Also, I take on work that I want to do. I don't have to feed mouths, you know what I mean? I don't have to take on work just to pay for bodies. So I like to keep it very controlled, what the work that I do and the quality of it as well. Okay. ازش پرسیدم که آیا تنها کار میکنی یا با یک تیم و یک گروه کار میکنی؟ من دوستان کامنت ها رو بستم، فکر میکنم باید باز کنم چون اگر که صدا یا چیزی قطع بشه بتونید به هر حال یه جوری به ما اطلاع بدید. The connection is good? Okay. گفت که در حال حاضر تنها کار میکنه، با حدود 6 نفر فریلنسر طراح گرافیک آزاد کار میکنه، ولی در سالهای پیش با آدمهای بیشتری کار میکرد، آدمهای زیادی رو داشت. نظر ایشون اینه که الان در حال حاضر دوست داره که با فریلنسرها کار کنه به جای اینکه آدمهایی رو به طور ثابت داشته باشه که مجبور بشه دائم حقوقشون رو بده و نگران حقوق دادنشون باشه. اینجوری به نظرش مناسبتر و در واقع روونتر پیش میاد این سبک کار کردن. Okay, so if you work alone, all by yourself,
So you're the one that you talk to the client and you do the selling parts and you do the contract and everything, right? Yep. Yeah, and that is the most important part of design. You know, it's working with clients and securing very good contracts so that both of you are on the same page, literally, and so there's no surprises. I detail exactly what I'm going to give them, exactly, and here's the price for that. Da, 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 da. It's really important to do that, and there's a very old saying called "good paper makes good people." I like that one. It's very important. Yes. It's what does paper mean in that? Paper? Good. Like a document, a contract. Okay, good document. Yeah. Good people. You have to treat this as a business, and then you design. A lot of designers do it the other way around. No, it's a business. Okay. Yeah, okay, great. Let me translate it. خب ازش پرسیدم اگر که خودت تنهایی کار میکنی پس اون قسمت کارهای سخت و قسمت صحبت کردن با مشتری، قرارداد بستن، مسائل مالی رو هم خودت انجام میده که گفت بله، همه رو خودش انجام میده و اتفاقا هم قسمت سخت ماجراست. I think the connection is poor. I keep seeing you frozen. Oh, you're good. It's flowing nicely. Okay. We're good here. Great. We won't touch anything. Maybe I'm not moving. I'm not moving enough. I don't know. Okay. ازش پرسیدم که این کارهای سخت رو کی انجام میده و گفت بله خودم انجام میدم و خیلی هم براش مهمه. با دیتیل مینویسه، قرارداد میبنده و دقیقاً توی قرارداد ذکر میکنه که چه کارهایی رو انجام میده برای مشتری و مرسی که اطلاع میدید، کیفیت خوبه، چه کارهایی رو برای مشتری انجام میده و هزینهش چقدر میشه، همه چی رو برای ایشون میگه و ایشون میگه که یک ضرب المثل قدیمی وجود داره که میگه که good paper makes good people اگه اشتباه نکنم، که معنیش اینه که سند و قرارداد خوب باعث میشه که آدم‌ها خوب بشن. بنابراین خیلی براش این موضوع مهمه و روی قرارداد و جزئیاتش که توی دیتیل مینویسه خیلی جدیه. این به ما طراحا جالبه که همه بدونیم، چون دقیقاً همینطوری که ایشون گفت خیلی از طراحا کاملا برعکسش رو انجام میدن. کار رو انجام میدیم، خودمون گاهی وقتا تحویل میدیم و بعداً میریم قرارداد میبندیم که درست نیست. Okay, you want to add something to that? No. Well, I think though, again, it's you need to run a design office studio or your practice as professionally as possible. Even though you're doing fun stuff or what have you, you just need to run it very tight, and business comes first, and you have to be very careful with clients today and the process from A to Z of, the initial contact to the final invoice, so to speak. I'm very business driven that way. اوکی. ایشون میگن که مسئله بیزنس خیلی مسئله مهمیه. مسئله این که اول هم قسم کارهای طراحی کارهای فان و جذابی هستن، اما به غیر از اون مسئله این که چرخ بیزنس شما باید بچرخه و بنابراین مسائل مالی و قراردادهای این چینی خیلی مهمن و ایشون هم خیلی روی این موضوع جدی هستن. Okay. So let me ask you one more question. What is the most challenging part for you while you're doing a project? Well, I don't. Let me think. Let me just think about that. Okay. And let me translate it. Yes. What you're thinking. Well, I was going to translate it for people, okay? ازش پرسیدم که سخت‌ترین بخش کار وقتی که میخوای یه پروژه‌ای رو طراحی کنی چی هست و گفت که خب بذار یه ذره فکر کنم. Okay, go on. Well, I think every designer, when you start a new project, especially you don't have your ideas yet, so you have that worry in your head, right? I think
you eliminate the worry and the stress and all of that by gathering as much information as you can get before you provide a solution. Like Sherlock Holmes, you know, the detective. Exactly. He would gather all this stuff together so he could piece it together easily to create a solution. This is what you do as an illustrator, photographer, designer, creative writer, whatever. You know, you need to have all that information. A lot of young designers don't do that. They just start to design. No. Have the information before you design. Yeah, great. Yeah. ایشون میگن که وقتی که شروع میکنین به یک پروژه طراحی، در قدم اول خب یه مقداری نگرانی هایی توی ذهنتون دارین که آیا ایده مناسب به ذهنتون میرسه، چه شکلی میخواین این کار رو انجام بدین، چی کار بکنین. و به نظر ایشون قدم اول اینه که شما همه اون نگرانی ها و دغدغه ها رو کنار بذارید تو ذهنتون و شروع کنید به جمع کردن اطلاعات، مثل شرلوک هولمز که شروع میکرد هی ریزه ریزه اطلاعات مختلف از جاهای مختلف رو جمع میکرد قبل از اینکه بخوایم به ایده پردازی برسیم. و میگن خیلی از طراحان جوان به این قسمت رو حذف میکنن و دقیقاً به محض اینکه سفارش بهشون داده میشه شروع میکنن به کار کردن، که این قسمت که این درست نیست. در واقع قسمت جمع کردن اطلاعات درباره سفارش خیلی قسمت مهمیه که داشته باشیم. Yeah, okay. Anything else? No, I don't know. I get, you know, I sometimes don't have ideas, and the number one thing to do when you're stuck, in terms of you're stuck with ideas, is to leave, get away, leave your studio, go do something different, go down and grab a coffee, go get some cholo kebabs, huh? I was going to ask you. And you just get away from design, and your subconscious chews on it. When you think you're not thinking about it, your subconscious is always thinking about it, and overnight you will arrive at better ideas as well. Yeah, exactly. خب خیلی بامزه است حرفایی که ایشون میزنن. میگن که یعنی در واقع همون روشیه که برای رسیدن به ایده و برای خلاقیت، همین سوالایی که دوستان دائم دارن میپرسن، ایشون دقیقا همینو میگن خیلی از مواقع هست که هیچ ایده‌ای به ذهن من نمیرسه، نمیدونم چی کار کنم و راه حلش اینه که دوستان هستین؟ Do you have me? Okay. میگن که من امشب دائما تصویر رو به طور قطع و وصل میبینم، یعنی به طور دائم ثابت میشه و فکر میکنم حالا شایدم نمیدونم ایراد از چیه، قاعدتا از کانکشن من. ایشون میگن که یه زمانی هست که ایده‌ای به ذهنشون نمیرسه. وقتی ایده‌ای به ذهنتون نمیرسه قرارش رها کنید و برید بیرون، از دفترتون برید بیرون، از اون فکر بیاید بیرون، برید یه قهوه‌ای بخورید، یه چلو کبابی بخورید، که همینطوری که میگن. و بعد یهویی میبینید که دقیقاً در طول شب، مثلا وقتی که رها کردید در طول شب ایده به ذهنتون میرسه و فردا با ایده برمیگردین. Okay, great. Yeah. So, you mentioned chelo kebab. Tell us about our Iranian, our viewers, about what you know about Iran. I have a lot of Iranian friends. Good friend, Mehdi Sahidi, and he's in the United States. I think he's in Iran right now, maybe. Yeah, he's. We met in Mexico, and anyway, it's a fascinating. I find it to be a very fascinating culture. It's so rich, textural. The art and design is amazing. And pistachios, I love and I don't know, there's something kind of magical about it. I love Persian carpets, all the different genres of Persian carpets, the designs. I love more of the tribal designs. Yeah, me too. Yeah, you know, we could talk about this forever and ever, but the food, the food it's amazing. And as I said to you earlier this week, it's amazing that everyone isn't so fat, because the food, you just gotta, you know, tadak, and so good.
Do you have me? I just Yeah, lost back you. now. Yeah, okay, yes, great, yeah. great. Yeah, okay, great. ازش درباره ایران و فرهنگ ایران پرسیدم، چون راجع به چلو کباب گفته بودن. گفتن دوستان ایرانی خیلی زیادی دارن، با خیلی ها توی ایران آشنا هستن، از مهدی سعیدی یاد کردن و گفتن که چیز خیلی خیلی راجع به فرهنگ غنی ایران حرف زدن و گفتن که فرهنگ ایران خیلی غنیه و ایشون خیلی دوست دارن. و راجع به غذاها، راجع به قالی ایرانی گفتن. قالی ایرانی خیلی جالبه به نظرشون. So you are there, okay. قالی ایرانی رو خیلی دوست دارن، مخصوصا طرحهای حالت چی بهش میگیم ترایبال و نمیدونم قبیله‌ای و حالت روستایی و فکر کنم بیشتر منظور گبه چیزای این شکلی باشه. راجع به غذاهای ایرانی خیلی گفت که خیلی جالبه و گفت که ما واقعا راجع به ایران و فرهنگش میتونیم تا ابد صحبت کنیم. یه سوال بامزه هم که همیشه میپرسه اینه که من نمیدونم با این غذاهای به این فوق‌العادگی که شماها ایرانی‌ها دارید چطوری اینقدر لاغر میمونید، در حالی که خب واقعا ما هم که نمیمونیم که و این مسئله رو داریم. Okay, people ask about, tell us about the process of getting to an idea. How do you create an idea? Oh, that's a good question. I think an idea is a combination of two opposite things. Excuse me, of what? I didn't get you. An idea is a combination of two opposite things, two entities. Opposite things. Okay. I mean, we can talk about this for hours, but that's something I think is really important. It's a reaction to two very opposite things. I can't hear you actually. Oh, دوستان sorry. شما صدا رو خوب دارین؟ It's so does an idea. Can you hear me now? Can you hear? It keeps interrupting, you know. Oh dear. Is a bad connection? Can you hear? Is it working? Yeah. So it's a combination of two opposite ideas. An idea is. That's my conclusion. So I always search two very different things and combine them together, and that's a process which makes it easier to arrive at an idea. Okay, let me just translate these two. ازش پرسیدم که سوال دوستان که میپرسن پروسه رسیدن به یک ایده چیه. ایشون میگن خیلی نکته جالبیه، راجبش میشه حدود 1 ساعت صحبت کرد که خب ما طبیعتا اینقدر وقت نداریم به خاطر اینستاگرام و حدود 20 دقیقه دیگه لایومون تموم میشه به خاطر محدودیت اینستاگرام. ایشون میگن که از نظر ایشون ایده در واقع ترکیبی از دو تا چیز متضاده، دو تا نکته متضاد همدیگه است. Okay, keep going. Oh, I don't know. I don't know. When I'm looking for ideas, I always look in opposite directions. You know, if I'm designing something for ice cream, I will think of fire. You know, that's how my mind works. I always think of the opposite, because then you're providing a very different solution that people go, wow, I never thought of that before. Mm-hmm. Okay, that was very interesting for me. I never thought of creating an idea like that. ایشون میگه که وقتی که خیلی جالبه که میگه چجوری به چیز متضاد فکر میکنه. میگه و من هر موقع که قرار راجع به یه چیز ایده پردازی کنم کاملا برعکسش رو انجام میدم. میگن که یعنی وقتی که مثلا به من میگن راجع به بستنی فکر کن و من شروع میکنم راجع به آتیش فکر میکنم. اینطوری به آدم ها یک چیزی رو میدیم که خیلی متفاوته و راجع به فکر نکردن. That's so interesting. Keep going. Yeah. When I was in college in Toronto, I used to walk past this little bookstore, and in the window was a poster, and it had a cliff with thousands and thousands of sheep all falling off the cliff,
except for this one little sheep going in the opposite direction saying, excuse me, excuse me, excuse me, going in the opposite direction. And I think that's what a designer is that we've gone to the edge of the cliff and we don't want to be with everyone else. We're going to go in the opposite direction because that's a better solution. And Yeah. I've been a poster ever since. Exactly. So that one ship was calling to all the other ships that you're going to the wrong direction, right? In that poster? All falling off this cliff, and it's beautifully drawn. Okay. Yeah. Okay. Except for the one, he's very quietly going the opposite direction, going, excuse me, excuse me, excuse me, going through the, and that to me is what a designer does. It's not just going the opposite direction, but it's also going to the edge and seeing, no, we're not doing that. Not me. So I'll go the other way. Great. And funny, years ago we designed an idea. Are you going to translate that? I can't hear you. Are you going to translate what I just said? Yeah, exactly. I'm going to do that. Okay. اوکی. ایشون گفتن که سالها پیش وقتی که دانشجو بودن در تورنتو از کنار یک کتابخونه رد می شدن که یه پوستر به دیوارش زده بوده، یک صخره‌ای بود که یه مش گوسفند ازش داشتن می افتادن پایین و یک گوسفند دیگه‌ای داشته از بین اینا رد می شده، راهش رو پیدا می‌کرده و این گفته ببخشید من دارم میرم راه مسیر مخالف شما رو دارم میرم. خیلی هم زیبا کشیده شده بوده این و به نظر ایشون این خیلی نکته مهمیه که یه وقتی که همه دارن یه کاری رو انجام میدن، ما به عنوان طراح گرافیک یه مسیر دیگه ای رو میریم. I don't know. I think we, as a designer or designers, we have a responsibility to make view things differently or see things in a different light for the very first time. That's part of our job. Either you do it graphically, the typography or images or whatever, but we need to startle people, and like going, wow, what is that? I never thought of that before. This is what we do. This is what we don't just create pretty pictures. We need to do something that activates the imagination in other people. And yeah. Exactly. Couldn't agree more. Good. ایشون میگن که به عنوان طراح گرافیک ما یکی از وظایفمون اینه که کاری کنیم که آدم‌ها بهتر و به شیوهی متفاوت ببینن، بشنون و تجربه های این شکلی داشته باشن. ایشون میگن به عنوان طراح گرافیک وظیفه ما فقط این نیست که چیزهای زیبا خلق کنیم، بلکه یک وظیفه‌ای داریم اینه که آدم‌ها رو وادار کنیم شاید برای اولین بار در زندگیشون از یک زاویه دیگه نگاه بکنن. Okay, you're done with that? Yeah, I'm done. Okay, great. Yeah. I don't want to interrupt you. I want to make sure that you're done with everything, okay? Oh, we're good. Because everything you say is very precious here for the viewers. Oh, okay. So, I don't want to cut you. No, that's fine. If anyone wants to ask a question, here I am. Ask away. Okay. Yeah. People say that, people keep asking that we have set another live stream specifically for that process of creating ideas. How's that for you? Yeah, cool. Okay, well, we're going to set another time for that, okay? I'm going to ask you to go live with you one more time. دوستان عزیزی که درخواست میدین و میگین که یک لایو جداگانه‌ای بذار، حقیقتش لایو امشب رو نمیتونیم طولانی تر کنیم چون از قبل برای 1 ساعت برنامه‌ریزی کرده بودیم هر دو ولی میتونیم لایو دیگه‌ای بذاریم. همینجا قولش رو از ایشون گرفتم که لایو دیگه‌ای میگذاریم و ایشون روند خلق ایده رو توی اون توضیح خواهند داد برامون حتما. But I think what I tell young designers, students, when I do workshops or I teach or whatever, especially in schools now, I'm saying is the only thing that's going to save your ass now is good ideas, because
everyone can get their hands on software. Everyone can get their hands on Adobe and blah, 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 and produce not bad looking stuff. But the thing that's going to save you is good ideas, things that people go, whoa, that's different. And it's a matter of activating your imagination, activating other people's imagination. And this is the only thing that's going to save us as designers now, I think. Exactly. I keep saying exactly at the end of every answer that you say. Exactly. خب خیلی جالبه که آره اینم همینو میگم که در پایان هر سوالی که میکنم در پایان جملات ایشون من واقعا از ته دل میگم دقیقاً همون چیزایی که ما بهش میرسیم. ایشون میگن من همیشه هم به دانشجوها هم به جوانهایی که طراحی میکنن به همشون میگم که تنها چیزی که ما رو به عنوان طراح گرافیک نجات میده این ایده است، داشتن ایده متفاوت در کارمونه. به دلیل اینکه توی این روزا هر کسی میتونه یک دستگاه دستگاهی بگیره، هر کی میتونه نرم افزار بگیره، ادوبی بگیره، فتوشاپ، هر چیزی که همه میتونن و میتونه اتفاقا چیزهایی که خیلی هم بد قیافه نیستن تولید بکنه. اما تنها چیزی که باعث میشه ما ماندگار بشیم به عنوان طراح گرافیک اون ایده است که باعث میشه متفاوت باشه و ایده تفاوت ماست با آدمهای دیگه. Great. One more question. Something happens, sometimes it happens that I read the comments and, I got distracted. Yes, sometimes it happens that you design something for your client and you like it a lot. And when you present it to the client, they don't, approve it. What happened? Well, that's part of the charm of being a designer, Yeah. It's oh man, you can invest your emotion into your work, right? And when you invest your emotion into your work, if the client doesn't like it, oh my God, yeah. So, you have business and you have personal relationship. Business and personal is two different things. So we're talking business, and you can't be perfect every time. And even if you think you're right, you may be wrong. And as a designer, you got to, and I'll tell you another story after you translate this, is a great example. Right? Yeah, okay. Can't wait. ازش پرسیدم که باز این سوالی که خیلی از دوستان میپرسن، بسیاری از مواقع پیش میاد که شما طرح خیلی قشنگی رو طراحی کردید، از نظر خودتون بسیار طرح بی‌نقصه و به مشتریتون نشون میدید و مشتری اون طرح رو انتخاب نمیکنه. چه اتفاقی میفته؟ و چون خیلی‌ها پرسیده بودن که وقتی که طرحی رو به مشتری میدیم و مشتری سواد بصریشون قد نیست یا به هر حال طرح ما رو اوکی نمیکنه، ما چیکار باید بکنیم؟ چطوری برخورد کنیم؟ ایشون میگن که خب اینم یک بخشی از پروسه در واقع جذاب طراح گرافیک بودنه و میگن که شما نمیتونید احساساتتون رو هم دخیل کنید در یک کار. وقتی که احساساتتون رو توی یک کار دخیل میکنید، بعد از اینکه یک طرحی در واقع ریجکت میشه، انگار که به خود شما برمیخوره و خیلی وقتا شما یک طرحی رو انجام دادید و فکر میکنید خیلی طرح خوبیه، ممکنه که اشتباه بکنید، طرح خوبی نباشه، مشتری شما میاد و اون طرح رو انتخاب نمیکنه و اگر شما بیزنس رو با عواطف قاطی بکنید شکست میکنید. بیزنستون رو باید از احساسات و عواطفتون جدا کنید. I'm done with the translation. Perfect. So I'm one of the most fortunate designers in Canada that's called on by Canada Post to design stamps. Mm-hmm. Hire probably 4 or 5 different design companies to submit ideas for a theme. Let's say it's a holiday stamp or whatever. So we all work our guts out and we all submit our designs, and it goes to a committee and they'll select one design from the 5 or 6 companies. And they paid all of you? Oh yeah. But you learn that
in that meeting, one person can say one thing that will destroy your design. They'll say, well, you know, whatever, that people won't like that thing or whatever. So you get, but initially it's an emotional rejection. You go, oh my, you know, you take it to your heart and you go, oh my God. But now I look at it, well, you can't hit a home run every single time, and your designs can't be accepted every single time. And this is a business decision, and you take it better that way. So you have to grow up, put your big pants on, and become a little more business-like versus emotional. It's you have to divide those two. Mm-hmm. About that meeting that you said, you meant the meeting with only with the clients or with the other designing companies? We submit our designs, and then Canada Post will present it to an advisory group that decision. So we're not even in. We don't even get to present our ideas or. Okay. But that's how that works. But yeah. You just you don't present your ideas, no. Okay? Send them files, and then they present on our behalf. Okay. Yeah. That's how they work. So a big company like Canada Post, you know, put something like a call for submission, right? Something like that. Yeah. They ask 4 or 5 big companies and studios to do that, and they pay them all, right? Yeah, it's professional. Okay, great. It's very well handled. Okay, let me translate it. Okay. I think people here need to hear that. Yeah. آره گفتن که یه مثالی رو زدن، گفتن که به عنوان یکی از گفتن من خیلی طراح خوشبختی بودم که اداره پست کانادا از من درخواست کرد به همراه چندین تا 5 تا یا 6 تا شرکت و استودیوی بزرگ طراحی که ما بیایم براشون یک ایده پردازی کنیم، یک تم جدید بهشون پیشنهاد بدیم برای تمبرهای برای با مناسبت‌های در واقع همین هالیدی ها. و ایشون گفتن که توی طرح‌های این شکل، توی کارهای این شکلی گاهی اوقات که طرحتون رو نشون میدین، بعد که برمیگرده یک نظراتی به شما میدن و به شما میگن مردم از طرحتون خوششون نخواهد آمد، مردم به همچین چیزی خوششون نمیاد، از همچین چیزی خوششون نمیاد. بله دقیقاً مثل یک پیچ. و گفتن که و خیلی وقتا به شما خیلی بر میخوره این موضوع، ناراحت میشید و احساساتی باش برخورد میکنید که چرا این اتفاق افتاده، اما در نهایت شما باید یاد بگیرید که رشد کنید، هی بزرگتر بشید و بیشتر یاد بگیرید. ازشون پرسیدم که چه شکلیه روال این پیچ، چه شکلیه که خب خیلی بحث میشه راجبش توی ایران، مخصوصا حتی توی انجمن. ایشون گفتن بله شرکت بزرگی مثل شرکت پست اومده یک نیمچه فراخوانی داده، به 5-6 تا شرکت بزرگ سفارش داده و پول تک تک اونها رو هم پرداخت کرده و توی جلسه پرزنتیشن هم خود ایشون طراحا حضور ندارن، طرحشون رو میفرستن و اونها براشون پرزنت میکنن و یک مجموعه از مشاوران رو داره شرکت پست که اون مجموعه مشاوران تصمیم میگیره راجع به این. Great. Okay. Our time is going to finish soon. Yep. So one last thing that you want to add? When I meet a new client, I call it 40 questions. 40 questions. I will ask them 40 questions. And it's business questions and also personal questions. And it's not like intrusive, but I want to know who I'm designing for. I ask them, I find out just casually saying, have you been, traveled to whatever? Oh, I have been there. So you create a common ground. You start to understand their tastes. You understand that they love blue. They love, Helvetica or whatever. But you ask, you got to know the person you're designing for. You just can't, it's the business side, research there, but you also need to understand the personal connection, and they need to understand you and who are they working for them. That's the most important thing, I think. Okay, so that 40 question is always the same, right? You ask the same 40 questions from every. I call it 40 questions. I just hammer away at them, and I at the end of a new meeting, I really thoroughly understand them as a person,
as well as a client. Very important. Okay, great. But you don't say that I'm, kind of interviewing you, right? You don't say that. You just ask them very smoothly, right? I'm very curious. I'm Okay. curious about everything. So this is part of, I want to know, I'm just curious. Where are you from? What do you do? Like, where's your family from? Like, who have you traveled to? What the kind of food do you like? Blah, 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 blah. Okay, great. Okay. ایشون گفتن که من وقتی که با یک مشتری جدید میخوام کار کنم یه چیزی دارم به اسم 40 سوالی، حالا فرض کنید مثل 20 سوالی ما به اسم 40 سوالی، و از آدم‌هاشون و از در واقع مشتری‌هاشون 40 تا سوال میکنه که این 40 تا سوال‌هایی درباره بیزنسشونه، سوال‌های حرفه‌ای و سوال‌های شخصیه. حالا نه خیلی شخصی، اما سوال‌های شخصی که بدونن مثلا اونا چه چیزی دوست دارن، رنگ آبی دوست داره، از فونت هلوتیکا خوشش میاد، و میگه که مثلا من خیلی توی سوالام خیلی به یه روش آرومی ازشون میپرسم که شما سفر زیاد میرید، فلان غذا رو خوردید، فلان جا رفتید، و در آخر اون جلسه هم یک اطلاعات خیلی کاملی درباره مشتریشون دارن و هم مشتریشون ایشون رو خیلی خوب شناختن که به نظرشون خیلی مهمه که یک شناخت دو طرفه باشه و بدونین که برای کی دارین طراحی میکنین. Great. Okay, let's ask one more question from the comments and then we have to say goodbye, okay? Designers client connection are misleadingly miserable here. Oh no, not exactly. Not all the time. It's not. پرسیدن که یعنی نپرسیدن، یه در واقع نظری دادن که نظر روابط طراحان و مشتری ها اینجا خیلی به طور خیلی ناجوریه. من حقیقتا مخالفم، من این فکر رو نمی کنم. I don't agree with that. As I'm going up. Design here, there, everywhere is one of the hardest businesses, hardest things to do. It is so hard. It's always been hard. Always will be hard. It's just a son of a gun business. Wow. So, just it's it looks, it looks appealing. I've never had a moment where I go, well, this is easy, this is fun, and then it's always been an always a tough uphill battle for me. This is the business. Yeah. Absolutely. Yeah. ایشون میگن که طراحی همیشه یکی از سخت‌ترین بیزنس های جهان بوده، همیشه سخت بوده، همیشه سخت هست و خواهد بود. ایشون میگن که آره این خیلی نکته مهمیه که گفتن، جمله هاش یادم رفت چون خیلی تکرار کرد، که همیشه بالا پایین های خیلی زیادی داشته، یک بیزنس خیلی سختی بوده و همیشه همینطور خواهد بود. ساده انگاریه که اگر فکر کنیم که به خاطر فان بودنش و به خاطر جذابیتش بیزنس آسونیه، ماهیت بیزنس بسیار ماهیت سختیه. Okay, great. There you go. Yeah, it was so fun talking with you. Great. All the answers were perfect. I just want to say to you and to everyone, مخلصیم. Thank you so much. مخلصیم. Thank you. See. What was the last word? I didn't hear. Merci. Yeah, merci. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. خیلی بامزه بود. بله، ایشون به همه ما گفتن که مخلصیم. خیلی کلمه سختیه، مخصوصا تلفظ خ، و خیلی بامزه تلفظ کردن. Yeah, okay. On behalf of everybody, I can say مخلصیم too. Oh, okay. Thank you very much. Thank you so much, Andrew. So here we promise everybody that we're gonna have another live with the theme of creating an idea. Okay? Yeah, great. We're gonna have it soon. Perfect. خب دوستان، من اینجا ازش قول گرفتم که به زودی ما یک لایو دیگه با هم خواهیم داشت که فقط در اختصاص داره به ایده پردازی، چطور به خلاقیت میرسن، پروسه خلاقیتشون چه شکلیه. Thank you so much, Andrew.
Thank you. Thank you and I hope to see you again soon. دوستان خیلی ممنونم از همتون. تا تایممون به پایان نرسیده از همتون خداحافظی میکنم. ممنونم که امشب ما رو همراهی کردید و امیدوارم که به زودی در برنامه‌های بعدی با طراحان بعدی و همینطور با اندرو دوباره در خدمتتون باشیم. از همه متشکرم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ. بای بای. Bye bye.